Ayun. Okay. So, yun nga, yung ating hydrocarbons, primarily, tatlo sila. We have the alkanes, the alkenes, and the alkynes. No? So, ano yung difference between the three? Let me share my screen. Ayan. So, yung ating alkanes, ito yung type ng hydrocarbon in which lahat ay naka-single bond. No? So, we will not see any double bonds or triple bonds here. Ang alkene ay hydrocarbon which contains the double bonds, and alkynes are hydrocarbons that contains triple bonds. No? So, yun yung ating ganap dito. Ano pa yung alam natin about them? So, for alkanes, since puro single bond lang yung meron, the hybridization of carbon is said to be sp3. No? If your lecture instructor discussed this already, okay na yun, na? So, yun, nasa lecture kasi itong hybridization of carbon. Okay, so sabi natin, if the carbon can form 4 single bonds, hence the hybridization of that carbon atom is sp3. No? And whenever your carbon is sp3 hybridized, ibig sabihin nun, the bond angle for that carbon, no, is around 109.5 degrees. No? So, yun yung angle of separation of all the bonding groups around your carbon. Hence, forming the geometry tetrahedral. Okay? So, daanan lang natin yung mga ganitong ideas, mga key ideas. Okay? Next one is the alkene. No? So, kapag alkene naman meron tayo, ang meron sa ating carbon is that it contains a double bond. No? So, whenever your carbon can do a double bond, ang tawag doon ay sp2 hybridized carbon. Okay? So, ano meron sa sp2 hybridized carbon? Remember, kung na-discuss na sa inyo to, mas mabilis to. Pero hindi pa, at least magkaka-idea na kayo. So, remember yung carbon natin, ang kanyang electron configuration ay 1s2, 2s2, and 2p2. No? So, ang purpose ng hybridization is to maximize the possible bonding na kaya niya gawin. No? So, ginagawa doon sa bonding na yon is ganito. Yung isang electron from the 2s orbital, ilalagay niya sa p orbital, and then mamimili siya kung ano yung gagamitin niya for bonding. Kapag ang carbon mo can form 4 bonds, ibig sabihin yan, lahat ng orbital na yan, yung isang s electron and yung tatlong p electrons, lahat yan ginamit niya to form the 4sp3 orbitals. No? Kaya may 4 na single bonds siyang kayang gawin. Okay, so yun yung true for alkanes. No? At kapag 4 yung bonds na kaya niya gawin, 109.5 degrees ang angle of separation of all those bonding groups, no? Forming a geometry of a tetrahedral shape. No? For alkene naman, ang nangyayari is that hindi lahat ginagamit sa paggawa ng single bonds. No? So, that carbon will only use 3 orbitals. No? 1s and 2p orbital, kaya sp2. So, yan lang yung ginagamit niya for bonding. The other p orbital is unused. No? So, hindi niya hina-hybridize yan. So, as a result, tatlong groups of atom yung makikita natin around the carbon. No? Kaya tayo may triple ba? Kaya tayo nakaganito lang kapag may double bond. So, tatlong bonding groups yung papalibot sa ating carbon. Ano ginagawa ng isang p orbital? Na? So, the p orbital is used to create the pi bond or the double bond. Na? So, yan. So, ito yung p orbital na yun. Okay? So, yan lang yung alam natin about carbon whenever nasa alkene siya. Na? So, kapag alkene, ang carbon may double bond because 3 are used to create bonding groups, no? And 3 are used to create bonds with other atoms, no?
So, ito yung tatlong bonds niya with other atom, nasa taas, nasa gilid, and nasa gilid. And then, yung isang unused p orbital, ginagamit niya to create the extra bond. Ginagamit niya yun to create the double bond. So, yun. If you have a carbon that is sp2 hybridized, ang kanyang angle of separation sa mga bonding groups, sa tatlong bonding groups ay 120 degrees, forming a geometry of trigonal planar. May more details dito, nasa lecture nyo yan, ha? Pinapasadahan lang natin ngayon. And then for alkynes, instead of using 3, ang ginagamit ni carbon ay dalawa lang. No? So that means there are 2 bonding groups around that carbon. So ito yung mga sp hybridized orbitals. No? So yan, kapag alkyne naman, the carbon hybridizes only 1s and only 1p orbital. So the 2p orbitals are unused. No? So that means your carbon can perform bonds with 2 other atoms lang, no? Or 2 other groups. No? So ibig sabihin, kakaroon ka ng ganitong configuration. Wherein this is your carbon, it can form only 2 bonds with other atoms. Yung isa sa left, yung isa nasa right. No? So, yan. Ang angle of separation nila ay 180 degrees or may geometry yan na linear. So, saan po ginagamit yung dalawang unused na p orbital electrons? So, the unused p orbital electrons are used to create the triple bond. No? So, yung isa dyan ay sp orbital electron, yung isa sp orbital electron din. Then to form the triple bond, we have to use the 2p electrons. No? Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. So ganun yung purpose niya. No? So yan. So dalawang bonding groups ang kaya gawin kasi sp hybridized orbital lang yan. The use of the 2 other electron orbitals ay to create the triple bond. So, yung isa, ito yon. Yung isa, ito yon. So, anyway, yan. Sa lecture naman to lahat. Anyway, kung gusto nyo panoorin din, may full discussion ako about this sa lecture ko. Kaya, hanapin nyo na sa YouTube. Okay. So, yun lang yung alam natin about carbon. Kasi baka mamaya nandun to sa quiz. Di ko maalala kung ano yung mga items na nilagay ko dun eh. Okay. So, yun lang yung kailangan niya tandaan. Kapag alkane, ang geometry ay tetrahedral. Kapag alkene, ang geometry ay trigonal planar. Kapag alkyne, linear. So, important yung bond angles na. Okay, when drawing our Lewis structures, we also have to take note of the geometry, no? Kasi diba mapapansin natin, puro zigzag ginagawa natin. Okay? So, magzizigzag lang tayo only if we have an alkane and alkene. No? So, kasi ang angle of separation nila, parang naka-zigzag yan. Naka-triangle yung kanyang separations. Kaya pwede tayo dito mag-zigzag whenever we are drawing alkanes and alkenes. Pero kapag alkyne yan, you cannot draw zigzag. Hindi pwedeng zigzag yung triple bond. No? Hindi pwedeng ganyan. Bakit? Kasi kapag alkyne, ang geometry ay linear. So, kailangan our drawing must also follow the geometry. So, hindi pwedeng maging zigzag ang alkyne. Ang pwedeng maging zigzag ay ang alkane at ang alkene. Okay? So, for example, ito, alkane group to. So, ito may alkene. So, pwede yung zigzag. Okay lang yung zigzag kapag ganyan. Pero kapag alkyne yan, hindi pwede yung zigzag. So, bakit? Kasi yung geometry ay 180 degrees or linear. No? So, kailangan naka-straight line yan kapag may triple bond. No? So, hindi pwede yan. Ang pwede ay straight line. Bakit kailangan naka-straight line? Kasi sp hybridized yung carbon mo, ang angle of separation dapat ay 180 degrees na. So, kailangan this group and the hydrogen group here
dapat separated sila at an angle of 180 degrees. So, hindi pwede ganito. Kasi this is a lot of degrees, no? Masyadong magkalayo dun sa part na yon sa taas, pero masyadong magkalapit dito sa baba, no? So, kailangan ang distance na lang between the two ay 180 degrees. So, kailangan straight line yan kapag may alkyne, no? Or kapag may triple bond. So, yun yung alalahanin natin kasi mamaya magdo-drawing ulit tayo. Pag alkane and alkene, pwede zigzag. Pero kapag alkyne, hindi pwedeng zigzag because of the geometry or because of the hybridization. Okay? So, ganun. Kailangan straight line around that carbon na alkyne. So, kunwari, mamaya na yung mga examples. Okay? So, ganun lang yung kailangan natin tandaan kasi babalik ulit tayo sa drawing pati sa naming and the classical reactions. No? Okay? So, ano yung mga tips ko sa inyo last time sa pag-draw? No? Kasi baka maka-encounter kayo nito. So, ang tip ko is ganito. For example, you are presented with this molecule here. Ang gagawin nyo is to check yung horizontal muna. Itong horizontal long chain. Pero hindi ito yung parent chain. Not necessarily yan yung parent. Okay. So, dito ka mag-start mag-drawing sa horizontal part na. Ito sa mga horizontal na yan. Okay? So, for example, let's draw letter A. Kahit na-draw na natin to last time. Para lang maalala nyo ulit. No? So, you draw the horizontal muna. No? Pero it doesn't mean na ito yung parent agad. No? Okay? So, dito ka muna mag-draw ng skeleton. So, ilang carbon to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 carbons yan. Paano natin i-represent yan in a line angle formula? Zigzag yan na may 7 points. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Ayusin ko lang. Okay? So, ito yung 7 carbon chain dito. Ito na yan kapag ginawa zigzag. Again, at each point of your zigzag, may carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, i-pattern mo siya dito. On the third carbon, you have your CH2, CH3. When you are placing CH2, CH3 or ethyl group, kailangan nakabend yan. Okay? So, yung iba kasi, ginaganito lang. Methyl yan eh. CH3 lang yan. Pero kapag ganito yan, CH2, CH3 yan. Always may bend. No? Depending on the number of carbon atoms, ganun karami yung bend. Okay? So, ito yung tanong ng iba. Paano po siya dinodraw dito? Okay? So, ang pagdrawing ng ating substituents, kailangan may pa-hexagonal shape siya. Imagine kayo na may hexagon dito. Imaginary hexagon. So, gagawa ka ng imaginary hexagon out of your substituents. No? So, paano yun? Kunwari, I draw my ethyl group in this manner. Asan yung imaginary hexagon? Andito. Okay? So, yan. So, imaginary hexagon yan. So, every time na kayo ay magdodraw ng organic molecules, isipin nyo may imaginary hexagon na. Okay? So, para correct yung inyong angles, correct yung inyong drawing. Kung mapapansin nyo sa Facebook, may nagbebenta kasi ng organic chem na notebook, no? Ang organic chem notebook na yun, puro hexagons yun. Okay. So, ang purpose ng hexagons na yun is to guide the students kung paano i-draw yung alkanes and yung alkenes correctly. So, hindi nyo naman kailangan bumili nun kasi pwede naman tayo na yung mag-imagine ng hexagons na every time we draw substituents na. So, our imaginary hexagon can be here. So, pwede itong drawing na to. Pwede rin naman nandito sa kabila. No? Teka lang. Ayan. So, pwedeng andito rin sa kabila yung imaginary hexagon. Basta every time na maglalagay kayo ng substituent na may angle-angle,
kailangan naka-hexagon siya always, ha? Ganun lang. So, ako, prefer ko ganito muna siya. Yan. Okay, so, basta ganun. Para mas maganda yung drawing nyo, imaginary hexagons ang key. Okay. On the fourth carbon here, I have CH with 2 CH3s attached to it. No? So, this is CH. Ito yung dalawang CH3s attached to it. No? Ako mapapansin nyo, may imaginary hexagons uli akong ginagawa. No? Ayan. So, yan. So, important yan para ang inyong drawing ay mas malinis tignan na. Okay. So, yan. Yan. So, ito yung carbon with 2 CH3s attached to it. No? So, again, ang purpose ng parenthesis is to tell you how much of that group is attached to the previous carbon or to the next carbon. No? Okay, so ganun lang. Keep in mind. Yeah. Then, on the second to the last carbon, which is this one, you have the methyl group. No? So, yan. So, always, pag magdo-drawing, imaginary hexagon. Okay. And the angles ng zigzag ay kailangan medyo consistent. No? Okay? So, hindi naman necessary kailangan i-perfect yan. No? Kasi pagdating sa quiz, di naman kayo magdo-drawing. Multiple choice yun lahat. No? So, ganun lang. Okay? So, anyway, paano ulit tayo nag-name sa ng alkanes? First, you identify the long chain. No? So, the long chain here is this group. No? This is the 7-carbon chain. No? Yung iba, hindi yan yung long chain. No? So, it is necessary for you to look for the longest chain always. No? For alkanes, that will be your parent chain. So, your parent mo, you name it depending on the number of carbon. 7 yan. So, yan ay hept, ang prefix. And since yan ay alkane, wala tayong double bonds, wala tayong triple bonds, we use the suffix -ane, heptane. That's the parent name. Ngayon, the next task natin is yung substituents. Paano natin pinapangalanan yung substituents? Meron tayong substituents na may common names, no? Anyway, bago tayo pumunta doon, you count the number of carbons ng iyong substituents muna. For example, this one, isang carbon lang yan. So, it will have a prefix meth. And then since substituent yan, ang kanyang suffix ay -il instead of -ane. No? So, methyl yan. This one, dalawang carbon to. So, yan ay F. Followed by the suffix -il kasi substituent yan. Ito, tatlong carbon to. However, the drawing is not the usual propane drawing, no? Kasi yung propane drawing, nakaganon lang, no? Naka-zigzag lang siya. Okay? Ay, teka lang, sumusobra. So, ganito kasi yung usual propane drawing, no? 1, 2, 3. Tatlong carbons na magkakadugtong. This time, hindi. Meron dito, meron sa gitna, meron sa right side, no? So, ano meaning nun? Meron tayong mga common na alkyl groups, no? Na kailangan isa-isip, no? Yung mga sinasabi kong mga may resemblance sa letters and sa paa ng manok, no? So, ano yung mga propyl group? Ano yung alkyl groups na may common names, no? So, yun. For propyl, dalawa yung version yan. So, kunwari, this is your parent. Ito yung isang version. Okay? So, CH2, CH2, CH3. Ang name yan ay propyl. Okay? May isa pang isomer yan. Ang tawag natin doon ay isopropyl. So, this is your parent chain. Okay? However, instead na yung first carbon yung nakadugtong sa parent, yung second carbon yung dudugtong sa parent. No? Hence, it will have the recognizable V shape. No? So, yan. So, every time may V shape, we call that isopropyl. 3 carbons na naka-letter V.
Ano pa yung mga common names ng ating substituents? Okay, so we have the butane. So yan, 4 carbon chain yan. 1, 2, 3, 4. So CH2, 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 CH3. However, pwede yan magka-isomer pa, no? So ano yung isomers ng butane? So we have the isobutane, the sec-butane, and the third butane. Draw ko lang yung R. So, ano meron kapag isobutane? Ganito lang nangyayari. So, this is your CH2, 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 CH3, yung butane mo. Ang mangyayari lang dyan is the CH3 group at the end, instead na sa dulo siya kakabit, dito siya banda kakabit, second to the last. Okay? So, may ganito yung itsura niya. Para siyang isopropyl, however, extended siya ng isang carbon. So, that's isobutane. Ano uli nangyari? Sa 4 carbon groups na yan, yung nasa dulong CH3, nilagay sa second to the last carbon. Nilagay dito sa adjacent carbon on the left. Okay? So, andun siya. So, yan yung ating isobutane. Paano naman kapag sec-butane? Ano nangyayari? Kapag iso, dito kinakabit. Itong carbon na to, dito kinakabit. Kapag sec naman, sa susunod sa kanya. Instead of dito yung instead na dito to ikakabit, no? Ang mangyayari is yung sa susunod sa kanya, sa second carbon next to that, no? So dito ikakabit 'yon kapag sec-butane 'yan. Okay? So ang drawing niya ay ganyan. So again, instead na yung nandito ay nandito, 'yon. Hindi ganon, no? So, yung nandito ilalagay sa next carbon dito sa left carbon. Ito yung left carbon, yung CH3 group ilalagay sa next carbon ng left carbon. Okay? So, andun siya. So, para siyang antena. Okay? And kapag third naman, ito yung sinasabi natin na paa ng manok, no? Okay? So, ganyan yung itsura niya. So, yan. So, you have to be familiar with them, no? Kasi you will encounter more of them in the future. So, it is better na ngayon pa lang mag-invest na kayo sa pag-memorize sa kanila. Okay? So, what's next is yung ating anong uli pangalan nito? Ito pa letter V yan, no? So, ang pangalan niya ay isopropyl. Okay? So, yun. So, be familiar with the names. Okay? Then, ano yung next na ginagawa natin? Numbering of the carbon atoms, no? So, whenever we are numbering our carbon atoms, we can do it in two directions. Pwedeng left to right, then right to left, no? So, ngayon, start tayo mag-number ng carbon, left to right, then right to left. Okay? So, kulay pink pag left to right. And green sa opposite direction. Okay? So, yan yung ating numbering. Then, ano yung ginagawa natin? We check kung ano yung magiging substituent number, aka locant. Ano yung magiging locant ng mga substituent na to, no? Depending on the way you number your carbon atoms, no? Okay, so if that's left to right, your methyl will have a locant of 6, ang ethyl ay 3, ang isopropyl ay 4. Kapag yan ay right to left, ang methyl mo ay magiging 2, ang ethyl ay magiging 5, ang isopropyl ay magiging 4. Then you have to choose which is better, the red ones or the green ones, no? So, one way to check kung sino yung better ay hanapin mo kung sino yung may lowest number.
Okay? It is always the lowest number to be followed, no? Kapag alkanes. Okay, so ganun gagawin natin. So we will not choose the pink one. Bakit? Kasi ang lowest dito sa pink ay 3. However, sa green, ang lowest ay 2. So it is better, 2 is better than 3. No? So ganun. Then, anong ginagawa natin? No? Finally, we arrange our substituent name and the parent name. No? Nagsasama-sama natin yan without spaces. On ano lang meron? Commas and dashes. So yan, paano natin yan na-arrange yung substituents natin last time? Alphabetically. Okay? So, ano yung mga kasama sa pag-alphabetize? So, ano lang yan? Check mo yung name ng iyong prefixes. Ang ISO, sinasama yan sa pag-alphabetize. Ano yung hindi sinasama sa pag-alphabetize? Yung sec, yung tert, hindi yan sinasama. Ano pa? Yung Greek prefixes na di, tri, tetra, etc. So hindi yan mga kasama sa pag-alphabetize. Yung ISO kasama yan. Okay? So alalahanin yan kasi baka mamaya diyan pa madali na. Okay? So alphabetize natin. Ethyl mauuna kasi letter E yan. Again, if number and letter yung magkatabi, may dashes dapat. Na? 5-ethyl. Ayusin ko ulit sulat. Ano yung susunod? 2. Teka lang. A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, I. So, ito. 4 isopropyl. So, may dash before the number and after the number. Again, walang spaces, ha? So, 5-ethyl, 4 isopropyl, dash, 2-methyl. Okay? So, in between numbers and letters, always may dashes. Don't forget that, na? And, pwede mo na idugtong yung heptane, yung parent name, na? So, walang spaces, ha? So, letter dash number, letter dash number. Okay? So, ganun. Tapos, walang spaces. Hindi po necessary capitalize yung first letter. Hindi naman to common name, no? Hindi naman siya pangalan ng tao. So, okay lang kahit small letters, no? So, ganun lang. Okay? So, sana naalala nyo onti yung naming. Bigyan ko kayo ng isang activity, no? Short lang to. Okay, so ayan. I want you to name this, no? Be minded nung ating rules, ha? Always the lowest number ang ipaprioritize. So, bigyan ko kayo mga 5 minutes to work on this. Then, bigay ko yung answer after.
Okay, so let's start naming them. Um, okay, so hanapin yung parent. Ito yung parent. It is the first step na kailangan gawin talaga parati, no? So that's your parent chain. Bilangin mo yung carbon dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 9 carbon chain, no? So parent will be named no name. Okay? Non, 9 carbons. Ain kasi puro single bonds, no? Then identify your substituents, no? Substituents. Naantok pa yung kamay ko. Substituents. Okay? So, ano yung mga substituents natin? So, we can see may ethyl groups tayo dito. H2CH3. Pero dalawa yan. So, we will name it diethyl. No? So, diethyl yung pangalan nitong dalawang CH2CH3s. No? So, ethyl, isa pang ethyl, diethyl. Pero hindi kasama yung di sa pag-alphabetize. Yung ethyl lang, ha? Then you have your methyl here. Okay? So in numbering your carbon atoms, you can do it left to right or right to left, no? So pag left to right, yung pink. Right to left yung green. Okay? So yung pink, ang kanyang magiging numbers ay 3, 3 and 8, no? So 3, 3 for the diethyl. Again, kailangan i-comma yung dalawang numbers, no? Tapos ano, depending on the number of that substituent, ganun din dapat karami yung locant. So kunwari, tetraethyl yan. So kailangan 4 na numbers yung lumabas. Triethyl yan. So kailangan 3 numbers yung lalabas. Diethyl yan, 2 numbers yung lalabas. No? So ganun yung kailangan natin tandaan. Kasi baka mamaya ilagay nyo lang 3 diethyl. No? So mali yon. Kailangan, depending on the Greek prefix, ganun karami yung substituents or yung locant, no? Yung numbers natin. Okay? So, kunwari, kailangan 2 numbers yan. Okay? Hindi pwedeng isa lang. So, that's the numbering kapag yan ay left to right. Pag right to left, that will be 2 for the methyl, 7, 7 for the diethyl. Sino yung pipiliin dito? The one with the lowest number. Okay? So, the lowest number here is 3. Dito ay 2. So, clearly, mananalo itong green. Okay? So, yun yung kailangan natin tandaan na it is the lowest number that will be prioritized. Paano po kung same sila ng lowest number? Yung lowest combination naman. Okay? So, ganun lang. An example po ng lowest combination. Kunwari, 2, 2, 3. Tapos yung isa ay 2, 3, 3. So, between the two, 2 yung lowest number. Okay? So, same lang. Ano yung susunod na gagawin? Pag same yung lowest number, yung combination naman yung titignan. 2, 2, 3 is better than 2, 3, 3. Because of this difference na. Yung difference dito sa dalawa. So, you will choose this over this one. Okay? So, ganun yung pag-check ng substituent number, ha? Baka malito eh. So, eventually, kukompletuhin natin yung kanyang complete name. Again, arrange them alphabetically. The Greek prefixes, hindi yan nag-matter sa pag-alphabetize. So, basically, mauuna itong diethyl. Kasi letter E, no? So, that's 7, 7 dash diethyl, followed by the methyl substituent, and the parent name. The parent name. Okay? So, yan yung complete name. 7,7 diethyl 2-methyl nonane. Okay? Hopefully, tama yung nakuha nyo rin yung sagot, no?
So, ganun lang. Keep in mind yung ating rules sa pag-check kung sinong numbering yung gagamitin. No? Pag left to right, right to left. No? Ano pa yung mga sinabi kong rules last time? For example, you have parentheses no, sa ating chain. Ganito. Kapag yan ay nasa dulo-dulo, sa dulong left, nasa dulong right, for example, ito, pati ito, nasa dulong left and right yan. So, gagawin mo dyan is that you set them aside. Set aside mo muna yan. Ano po yung i-draw mo muna? E di yung wala munang parenthesis na. Yung mga nasa gitna nila. Okay? For example, for letter C, CH yan. So, you draw it as this, CH. Okay? So, after drawing yung nasa gitna, mag-start ka na i-draw yung nasa dulong may parenthesis. Okay? So, sabi dito may dalawang CH3 attached to the next carbon. So, ito yan. CH3, then CH3. Okay? So, yun yung dalawang CH3 attached to this carbon. And yung nasa dulo, may CH3s ka na dalawa din attached to this carbon sa previous carbon. Okay? So, yan yung drawing niya. Paano naman kapag ang parenthesis nasa gitna? For example, this one. Itong nasa dulo na parenthesis, isa-set aside yan. Pero paano to? Nasa gitna yan. Hindi mo pwede i-set aside yan kasi meron pa siya sa kaliwa na. So, ano yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nun ay may tatlo kang CH2s. Ang CH2 ay nasa chain yan. No? Kasama yan sa gitna ng chain kasi puro CH2 yung nasa gitna, di ba? Ito, CH2 yan. Ito, CH2 yan. So basically, ang ginawa lang dyan is kinompress yung equation. Instead of repeatedly saying CH2s, kinompress na lang siya kung gano'ng karaming CH2 meron doon, di ba? Kasi mamaya, kunwari, CH2, 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 tas 5 pala yan. O pwede mo naman i-compress yan nun kasi sayang yung ink. Instead of stating yung 5 CH2s ang ginawa, pinarenthesis na lang, ginawang 5. Okay? So, pwede yan pag tinatamad. Okay? So, ganun. So, ibig sabihin kapag CH2 yung nakaparenthesis, kasama yan sa chain. Pag CH3, nasa dulo yan. Okay? Such as this one and this one. Yung mga CH3s nasa dulo, yung mga CH2 nasa gitna ng chain. So, you don't have to skip them. Kailangan kasama sila. So, paano tayo magbibilang ng carbon dito? So, isa to plus 3. Bilangin mo yung nasa subscript na. 1 plus 3 plus 1. So, 4. Then, sa dulo, you have the 2 CH3s attached to the last carbon. Okay? So, yan. So, yun ang mga tips ko sa pag-convert ng inyong condensed structural formula to line angle structures. No? So, important ito kasi baka mamaya dito pa madali sa drawing. No? Kaya, you have to be careful kung tama ba yung drawing or not. What else? Again, yung naming rules, tandaan nyo lang, is the lowest number to be followed. Kapag pare sila ng lowest number, lowest combination. Okay? Tapos ang pagsama-sama ng substituent name, kailangan alphabetically. So, hindi sinasama yung Greek prefixes sa pag-alphabetize. Yung sec and terth, hindi rin kasama sa pag-alphabetize. Okay? So, ito, punta tayo sa next one. So, basically, tapos na tayo sa naming ng alkanes. No? So, proceed tayo with this one. This one is about isomers. No? So, ano yung meron sa isomers natin? So, for isomers, yan ay compounds of the same formula but different connectivities, different structures. Kunwari sa quiz, may ganyan. Hanapin mo yung mga isomers, hanapin mo yung mga hindi isomers. No? So, paano yun? So, ganito.
One way to check kung sila ay may possibility na maging isomers is tignan mo yung molecular formula. Ngayon, gagawin natin, we will deduce the formula out of the structure. Okay, again, remember na kada point sa zigzag may carbon. So, carbon to, carbon yan, carbon to, carbon yon. Unless stated na ibang atom yon. For example, ito, hindi yung carbon kasi nakalagay doon, oxygen sa dulo. So, oxygen yon. So, carbon to, carbon to, carbon yon, carbon to. Carbon din to, ito, carbon, 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 carbon. Okay? So, every point of the zigzag ay carbon unless stated otherwise. No? Pag nakalagay yung atomic symbol na iba, ibang atom yon, hindi yung carbon. Okay? So, ganun lang. Let's identify the formulas of the following. No? So, tulungan nyo ako dito mamaya naman. Okay? So, itong apat yung gagawin ko. Kayo na bahala sa natira. Hindi, dalawa na lang. Itong dalawa yung gagawin ko, tapos kayo na bahala sa 6. Hopefully, nakapag-try na rin kayo magsagot na para mabilisan nyo na lang ibibigay yung answers mamaya. Okay? So, ayun. So, ito, 4 na carbon. 1, 2, 3, 4. So, sulat natin yung formula. C4. Followed by the hydrogens. No? Ang organization ng atoms, carbon muna, hydrogen next, last yung oxygen. Okay, so alam na natin yung carbon. Ngayon, alam na ba natin yung hydrogen? Okay? So, in identifying the number of hydrogens, madali lang yan. Tignan mo kung ilang bonds na meron yung carbon. Diba? Sabi natin, ang alkane, 4 na bonds ang kaya gawin ng carbon. So, gawa ka ng 4 sa kamay mo. Tapos bilangin mo kung ilang bonds na yung nagamit. I-minus mo yun dito. Nari, may 2 bonds na nagamit. So, ilan na lang natira sa bonds? 2 na lang. So, those 2 bonds can be used to be those 2 bonds can be used to create bonds with hydrogen. 2 hydrogen atom yung pwede kapag gano'n. Okay? So, by default, 4 na bonds yung kaya gawin ni carbon. Bilangin mo lang kung ilang bonds yung meron sa paligid niya. For example, this carbon, how many bonds are there around it? Isa. So, itong nasa right. No? So, since isa lang yan, so 4 bonds minus 1, ibig sabihin may 3 bonds pang pwede. Yung 3 bonds na pwede, that will be dedicated to hydrogens. Na? So, naka-hydrogen yung at bonds dito. So, we have 3 hydrogens here. How about this one? So, itong carbon na to, may 2 bonds around it. This one and that one. So, 4 minus 2 is 2. So, ibig sabihin, may 2 hydrogens dyan. How about this one? So, itong isa, may 3 bonds around it. Taas, gilid, gilid. So, ibig sabihin, isa na lang yung pwede. So, isang hydrogen na lang yan. Then, dito, 3 hydrogen. Plus this hydrogen, of course. Don't forget this. So, this will be 3 plus 2, 5, plus 1, 6, plus 3, 9, plus 1, 10. So, this will be C4H10. Then, yung atom na oxygen, isa lang. Okay? So, yun yung kanyang molecular formula. C4H10O. Again, each point, carbon. Then, check mo kung gano'ng karaming bonds na yun nandun sa carbon na yun. I-subtract mo yun sa 4 para malaman mo kung ilan yung hydrogens sa carbon na yun. So, let's try this one. Letter B. Ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4. 4 na carbons. Next one, ilang hydrogen? Again, check mo yung ating atoms kung ilang bonds na yung meron sa kanya. So, ito, may 2 bonds na. Ito, pati ayon.
So, ibig sabihin, dalawang hydrogen yung pwede dyan. Same as this one. Okay? Pare-parehas yung tigda-dalawang hydrogens. Kasi may dalawang bonds na yung iyong carbon atoms. No? How about this carbon? So, may tatlong bonds na yan. So, ibig sabihin, isa na lang yung pwede for the hydrogen. This will be 2, 2, 2, and 1. So, 2, 4, 6, 7, 8. Kasama yung hydrogen sa OH, ha? Baka kalimutan nyo. Followed by the oxygen atom. Ayusin ko lang yung sulat. Natutulog pa rin yung kamay ko. Alam niyo yan. Sana all natutulog pa rin. Okay, so ganun ha. Depending on the number of bonds sa carbon, ganun karami yung hydrogen. No? Yung matitira doon, yung hydrogen. Okay, so I want you to do the rest. Pwede mag-recite na. So sa letter C, ano kaya yung molecular formula? Raise hand na lang kayo. So I can recognize you. Pwede nyo sabihin yung sagot by using your microphone or i-type nyo na lang sa chat box natin. For letter C, ano yung molecular formula? Sige, si Darlene. C4H8O. Okay, so tama yan. Okay, so this will be C4H8O. So thank you, Darlene. Kasi apat na carbon, 1, 2, 3, 4. Itong carbon may dalawang bonds, so dalawang hydrogen, same as this one. Ito may tatlong bonds, so isang hydrogen yung pwede dyan. Ito may dalawang bonds, so dalawang hydrogen pwede dyan. So this will be 2, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 hydrogens and 1 oxygen. Okay, so thank you for that, Darlene. No? So letter D. Let's have Jean Paula. C4H11O. So check natin. So apat na carbons yan. 1, 2, 3, 4. Okay. Hydrogens, bilangin natin. So dito may tatlo. Kasi isang bond lang yung meron. Same as this one. Ito, may tatlong bonds na. So ibig sabihin isang hydrogen na lang kaya dyan. This one ay dalawa ang hydrogens na kaya plus this one. So this will be 3 plus 3, 6 plus 1, 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Sumabra lang ng isa. Okay? So may 10 ang ating hydrogens dito. So 3 plus 3, 6 plus 1, 7 plus 2, 9 plus 1, edi 10. So ganun. And the oxygen atom. So anyway, so thank you, Jean. No? So yan, this will be the correct formula. Letter E. Anyone for the letter E? Okay, so Darlene ulit. Next si Tanya. Sa letter F si Tanya. Let's have Darlene for letter E. C4H10O. So, ganun din yan, no? Okay. So, apat na carbons. 3, 6, plus 1, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. And si Tanya for letter F. Thank you, Darlene. Si Tanya naman.
C4H10O. Okay, so 4 carbons, 1, 2, 3, 4. Hydrogens, tatlo, dalawa, dalawa, dalawa. So 3, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1, 10. Okay, so 10. GNH, thank you, Tanya. GNH, last 2. Once for the letter G. Anyone? Okay, so let's have Tanya. C4H11O. So check natin. So apat na carbons to. 1, 2, 3, 4. Apat na carbons. Tatlong hydrogen. Tatlong hydrogen. Dalawa, isa, and isa. Okay? So 3 hydrogens, isa dito, dalawa dito, tatlo doon. Okay? So isa dito kasi may tatlong bonds. Ito dalawa kasi may dalawa ng bonds, no? This will be 3 plus 1, 4 plus 2, 6 plus 3, 9 plus 1, 10. So, sobra lang ng isa. C4H10O. Okay? So, ganun lang. Isang hydrogen lang to, Okay. And lastly, thank you, Tanya. Lastly, letter H. Okay, so let's have Jean Paula. C7H13O. So check natin. How many carbons do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 carbons. Ngayon, hydrogens naman, no? Okay. So this carbon has only one bond. So tatlong hydrogen pwede dyan. Ito, may apat na bond. So wala nang hydrogen dito. Ito. Itong limang yan. May tigda dalawang bond yan. So tigda dalawang hydrogens din kaya nila. Okay. So pag-adapt natin. 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10. No? So 10 carbons to. Plus 0, walang hydrogen dyan. Plus 3, so 13. Plus 1, 14. Ayan, so kinulang lang ng isa. So H14 and oxygen. So itong hydrogen na, don't forget that. Okay, so thank you, Jean. No? So ngayon, sabi dito, hanapin daw natin yung same compound and yung isomers. No? So ngayon, alam na natin yung kanilang molecular formula. So we can group them. So ipag-group natin yung C4H10 at yung C8 as C4H8. No? So itong dalawa yung C4H8. Ito yung mga C4H10. Itong C7H14O, this is a different compound. So hindi siya belong. Okay? Sabihin natin that yung H is a different compound. So hindi siya belong kung sa isomer ba siya or what. Kasi iba yung molecular formula niya na. Okay. So ngayon, tignan natin. Yung B and C, itong red natin.
Okay, so obviously, they are isomers, no? So, sabi natin, B and C are isomers. Bakit, no? So, one way to check your isomers is yung parent chain. Bilangin mo yung parent chain niya. So, ito, ang parent chain nito ay yung square. Ang tawag niyan sa square na yan, cyclobutanol. 4 carbon chain. So, cyclobutane yan, no? 4 na carbons yan. So, cyclobutane. About this one, tatlong atoms lang yan. So, this will be cyclopropane. Cyclobutane, cyclopropane. Okay? So, since magkaiba sila ng parent, so isomer talaga sila. Okay? So, yun, one basis for the parent chain, one basis for the isomerism would be the parent chain. Okay? So, yan. Okay, so tapos na tayo sa B and C. Paano naman yung mga green? Let's compare A and G. So, A and G, ito, pati ito. Let's check kung sila ay isomer or same lang. Again, one way to check is tignan ang parent. Okay? So, yan yung kanilang parents. Naka-highlight na. Next one, check mo kung saan nakakabit yung substituent. So, bilang ka. So, from the right, that's 1, 2. Okay? From the end, that's 1, 2. So, nasa second carbon yung dalawang OHS. So, ibig sabihin, same sila ng parent. Same din sila ng substituent location on the second carbon. Ibig sabihin nun, hindi sila isomer. Same compound sila. Okay? Okay, so ano lang ginawa dito? Flinip lang to pataas. Yung OH na punta sa baba, itong ethyl group na punta sa taas. So, ginanon lang yung molecule. Pinatayo. Okay? Para magbago yung itsura. Pero same lang yan. Okay? So, A and G are the same. How about D and E? So, yung D and E natin, they are also the same. Bakit? Okay, hanapin yung parent. Tatlong carbons yan. Tignan mo. May OH sa isang substituent sa dulo. May CH3 sa gitna. So, same lang. So, ibig sabihin nun, ang ginawa lang sa molecule, ano lang, binaliktad lang. Pinatayo lang din. Itong OH nilagay sa taas. Okay? So, ganun lang. Flinip pataas lang yung molecule. So, basically, same lang sila. Yung letter F, of course, this is very different with the other three na. Okay? So, ano masasabi natin? That A and G are the same. D and E are also the same. How about AG and DE? Slash na lang. AG and DE and F, they are all isomers. No? Kasi magkakaiba sila ng itsura. If we're going to name them, which we will do in the future, yung A and G ay 2-butanol ang kanyang pangalan. Ang D and E ay 2-methylpropanol ang kanyang pangalan. At ang F ay butanol, 1-butanol. So, yun yung kanilang pangalan. Okay? So, you will discover more on that pagdating ng chapter 8 sa lecture. Alcohol yun. So, yun. So, ganun lang. One way to check kung isomer, if same sila ng molecular formula, same ng parent chain, pero iba-iba yung location ng substituent. Okay? So, ganun lang. I mean,
different yung parent chain. Kasi kapag same yung parent chain, mamaya same compound lang din yan. Okay? So, yun lang kailangan nyo i-keep in mind. So, another naming rules ay yung sa cyclo-compounds, no? Cycloalkanes. So, to name them, we name the ring depending on the number of carbons. Then, we assign numbers alphabetically to our substituents. So, numbering dito, pwedeng clockwise, pwedeng counterclockwise. So, I will have this example, letter D. So, I have a 6-carbon ring, hexagon yan. So, my parent chain will be cyclohexane. Okay, so cyclohexane yan. Then, what are my substituents? I have a methyl and isopropyl. So, ngayon, you're stuck between the two. Paano ka magla-number dyan? Ganito, alphabetical. So, sino mang una alphabetically? Yung I, bago yung M, diba? Okay, so isopropyl muna. Number 1 yan. Then yung methyl. However, paano tayo magna-number? You can do it clockwise. Okay, so kapag clockwise, 1 yung isopropyl, 6 ang methyl. Pag counterclockwise, 1 yung isopropyl, 2 yung methyl. Sino yung pipiliin? Yung counterclockwise. That will be 1 isopropyl, 2 methyl, cyclohexane. Antok na antok pa rin yung kamay ko. Okay. So, 1 isopropyl, 2 methyl, cyclohexane. So, yun yung kanyang pangalan. Again, ang numbering ng substituent must follow yung alphabetization. Okay? So, keep that in mind. Kunwari, ito naman, letter F. So, for letter F, that will be cyclohexane. Yan yung parent natin kasi hexagon yan. Substituent, may dalawa kang methyl group, dimethyl, and you have an ethyl group. The numbering, sino mo una? Is it the dimethyl or the ethyl? So, it will be the ethyl. Hindi kasama yung di. Okay, so Greek prefixes are not included in the alphabetization. So, si ethyl ang number 1. We can do the numbering clockwise and counterclockwise. Skip ako. So, yan. So, kapag clockwise, 1 ang ethyl, 2 and 4 ang dimethyl. Pag counterclockwise, 1 ang ethyl, 4 and 6 ang dimethyl. So, obviously, ang green ang ika-cancel out. No? So, hindi siya kasama. Masyadong malaki yung 4 and 6 compared to 2 and 4. No? So, ganun. So, you construct the name, alphabetical, 1 ethyl, 2, 4, dimethyl, cyclohexane. Okay? So, ganun. Ano pa yung kailangan natin gawin? No, kunwari, from the name, gagawa ka ng structure. O, yung nasa dulo muna yung gagawin mo. Yun yung parent eh. Then, saka mo i-attach yung mga substituents. So, let's do the following. 2,2,4 trimethylhexane. First, draw your parent hexane. 6 carbons yan. Ayun, sumobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons.
Asan yung mga methyl? Second carbon, and fourth carbon. Usually, pag nagra-numbering tayo, since ikaw naman yung magdo-drawing, start ka sa left mag-number. So, 1, 2, dalawang methyl dyan. And sa 4, may isang methyl. Letter B, propane, ang parent. On the second carbon, and on the second carbon also, may methyl. No? So, dalawang methyl. So, ganyan yung itsura niya. Itong letter D. So, nonane. Nonane, 9 carbon yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nonane yan. Start ka from the left. May dalawa kang dimethyl. Sa second carbon. 2, 3, 4, 5. On the fifth carbon, you have a butyl. 1, 2, 3, 4. Okay? So again, imaginary hexagons. Okay? So, gawa ka lang ng imaginary hexagons para mas okay yung bond angles mo. So, ganun lang. Paano naman yung ito sa cyclo compounds? Yung cis and trans isomerism. Kung naalala nyo pa, gumagamit tayo dito ng solid or wedge bonds, no? Solid wedge or dash wedge, no? Teka lang. Okay, so ito yung solid, ito yung dashed. So kapag solid, ano yung pinapertain yan? The bond is pointing towards you. So nakapatusok yung bond sa harap mo. Nakatusok yan sa eyes. Okay, so nakapoint yan towards your face. Kapag yan ay dashes, ibig sabihin it is pointing away from you. Nasa likod yan ng screen nyo. Okay? So if parehas yang pointed towards you, or parehas yan naka-point away from you, yan ay cis isomer. Okay? Paano naman kapag trans, combination yan ng dalawa? One is pointing toward you, the other is pointing away from you. So, gawin natin to. So, we have trans 1,3-dimethyl cyclopentane. O, you draw the parent chain muna, cyclopentane. So, that will be a pentagon. Then, on the first and the third carbon, you have your methyl. However, sabi dito, trans. So, ibig sabihin yan, one must be pointing upwards, the other must be pointing downwards. O pwede itong nasa taas gawin kong upwards. Itong nasa baba, ito yung gagawin kong downwards. So, pwede naman magkabaliktad, no? Nasa taas yung downwards, ito nasa upwards, okay lang. Doesn't matter. Basta yung magka-opposite direction nun sila. So let's have this one. Cis 1,2-diethyl cyclobutane. Cyclobutane, yun yung parent. Okay. So since cis yan, ibig sabihin they must be pointing to you at the same time or pointing away from you at the same time as well. Okay? So pwede tayo gawin ng parehas na solid or parehas na dashed. Okay. So sige. So 1, 2 on the first and the second carbon, andun ang ating substituents. So this will be our cis diethyl pointing towards us. And ito yung itsura ng pointing away from us. Again, yung isang bond lang yung lalagyan mo
ng solid or dashed wedge. Hindi lahat. Okay? So, yan. This is cis. This is also cis. Pointing towards you, not pointing towards you. Okay? And finally, for alkanes, we have the reaction. Dalawa lang yung reaction ng alkane. Pwedeng combustion. Ano meron sa combustion ng alkane? Basically, you have your alkane CH, CXHY, OZ, plus oxygen, forming CO2 and H2O. So, yan lang yan. Ano lang gagawin mo? Ito, palitan mo lang ng formula ng alkane. Okay? So, palitan mo lang yan. Tapos saka mo siya i-balance. So, ginagawa na natin yan nung inorg part. So, hindi na natin uli gagawin. Focus tayo dito sa new reaction, which is the chlorination reaction or halogenation reaction. So, ano meron dito sa halogenation reaction? Basically, what is an halogen? Halogen is an atom of group 7. No? So, sila yung fluorine, bromine, chlorine, iodine. No? Sila yung halides. So, nangyayari, kapag monochlorination product is ganito. Yung hydrogen, papalitan siya ng isang chlorine or ng bromine or ng iodine. No? So, ganun yung mangyayari. So, magkakaroon na ng substitution between hydrogen and the halogen. Okay? So, kapag magaganito kayo, you draw all the possible products. No? Lahat ng isomers din. Okay? So, ganun lang. Okay? So, sige. So, isang hydrogen lang papalitan natin since sabi dito, monochlorination. Okay? So, for letter A, palitan lang natin yung isang hydrogen ng chlorine, no? So, basically, ganito lang yan. So, you draw your hexagon, replacing one hydrogen with Cl. So, ganun lang. Kaya nga monochlorination or monohalogenation, isang chlorine lang yung ilalagay mo. Ngayon, papangalanan natin yan. So, paano tayo nagpapangalan? No? So, madali lang yung pagpangalan. Basically, it follows the same rules as our alkanes. Ang nadagdag lang sa atin ay yung substituent na chlorine. So, ano tawag sa substituent na halogen? So, kapag chlorine, pangalan yan ay chloro. Kapag F, yan ay fluoro. Kapag Br, yan ay bromo. Kapag I, yan ay iodo. Okay? So, yun yung mga pangalan ng substituents based on the halogen atoms. So, ano kaya sa tingin nyo yung pangalan ng product na yan? Okay? So, ang pangalan ng product na to ay chlorohexane. Chlorocyclohexane pala. Okay? So, pangalan niya ay chlorocyclohexane. So, chloro-Cl, cyclohexane, ito yan. By the way, if isa lang yung substituent mo, it is not necessary that you assign a locant. Kasi kahit saan mo ilagay yan, ang maging locant yan ay 1. Okay? So, it doesn't matter. Kapag isa lang yung substituent mo, pwede na yan. Walang locant. Pero pag dalawa yan, kailangan mo ng locant. So, ganun lang. So, keep in mind ito Ito yung mga pangalan ng substituents. Ang tawag pala dito sa alkane na may halogen ay alkyl halides. No? Alkyl halides.
Okay, so yan yung pangalan nila. Sila ay alkane na may halide, alkyl halides. No? Okay, so letter B naman. So maraming possible products sa B. So you have your hexane plus chlorine with heat. So actually tatlo yan na. Okay? So yung isa, pwedeng dulo siya kumabit. Yung isa nasa gitna, sa second carbon. Isa nasa third carbon. Urong ko lang to para may space. Yung isa andito. Baka isipin nyo, sir, ito kaya, pwede ba yata? Pwede kaya, yan. Actually, these two are the same. Okay? Bakit? Naming. Pangalanan mo siya. Parehas lang ang pangalan yan. Okay? So, basta ganun. Gawin mo as much as possible. I-draw mo yung pwedeng palitan na atoms. Tapos check mo kung baka parehas lang sila na magiging name. Okay? So, ito yung tatlong possible structures. Ito, pati ito. Okay? So, pangalanan natin yan. So, chloro, yung chlorine, and hexane. So, chlorohexane. So, nagkakaiba sa locant. So, itong nasa taas, ang chlorine nasa first carbon on the right side. Of course, right side tayo mag-start instead of left. Kasi kapag left yan ay 6, no? 6 chlorohexane. Pag nasa right, 1 chlorohexane. So, better yung 1. So, this will be 1 chlorohexane. So, itong nasa baba, this will be 2 chlorohexane. Okay, on the second carbon, andun yung chlorine. Instead of 5, no, we will choose 2. Ito naman ay 3 chlorohexane. So, this is the same as this one. So, ito, pag nag-count ka sa right side, 3 yung locant niya. Ito naman, pag nag-count ka sa left, 3 lang din yung locant niya. Okay? So, baka may isipin nyo, ay magkaiba yan. No. You check the name. Baka parehas lang yan. Okay? So, ganun lang. You have to be careful. And lastly, itong letter C. So, you have this compound plus Cl2 forming heat, forming a monochlorination product. So, ito yung ating compound, no? Yan. So, saan yung pwede mapalitan yung hydrogen? Actually, dalawa lang yung product niyan. Yung Cl, pwede sa kada dulo kumabit. Sa dulo nito, pwede dito, pwede dito, pwede doon. Pare-parehas lang yan. Kasi CH3, 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 CH3 yung pinapalitan yung hydrogen. Basically, kahit saan mo yan ilagay sa dulo, same lang yan ang magiging pangalan. Pwede naman yung Cl nakadugtong dito sa carbon sa gitna. Itong CH carbons. Pwedeng dito, pwedeng doon. Regardless, parehas lang yan ang pangalan. Okay? Pangalan na natin itong dalawang products. Okay? So, this will be numbered right to left na. Bakit right to left? Kasi kapag yan ay left to right, ang lowest number mo ay 2. 1, 2. Pag right naman, 1. Okay? So, better yung sa right side kasi sa left side. So, this will be 1 chloro. 2,3 dimethyl butane. Hindi yan papangalanan na ano ha. 4 chloro 2,3 dimethyl butane. Hindi ganun. So we will have the lowest number as we can, kung kaya. No?
So, let's have the next compound. Ang pangalan niyan ay 2, wait. So, ang pangalan niyan ay 2-chloro, 2,3 dimethyl butane. So, we'll start counting right to left as well. Hindi pwedeng left to right. Okay? Yes, second and third carbon yon. Pero ang mangyayari, kapag left to right, ang combination natin ay 3, 2, 2. I mean, ito pala yung 2 kapag left to right na. So, magiging combination natin ay 2, 3, 3. Pag left to right. Kapag right to left, 2, 2, 3. So, ano yung better? 2, 3, 3 or 2, 2, 3? So, ano yung 2, 2, 3? No? Lowest yung combination niya. So, yun yung pipiliin nating name. So, ganun lang yung sa alkanes. No? So, ganun lang kasimple siya. So, let's proceed with the next one. Worksheet B, Alkenes and Alkynes. Yung nomenclature nito is same as your alkanes. However, instead of prioritizing your substituents, you will prioritize the double bonds and the triple bonds. The suffix to be used kapag double bond yan ay in, alkene. Pag yan ay triple bond, ine or alkyne. Okay? So let's try to draw this. Letter A. Although nasagutan ko yung karamihan dito sa video na. Daan-daan na lang ulit tayo. Letter A. Ito, nasa gitna yung carbons ha. So, yan ay repetitive lang na CH2s. Repetitive na zigzag lang yan. So, 1, 2, 4, 6 na, 7. So, this is 7 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, tignan nyo, nasan yung double bond between carbon 1 and carbon 2. So, this is my carbon 1, this is my carbon 2. I can place my double bond here. Okay? So, yan yung itsura niya. So, ngayon, papangalanan natin yan. Okay, why do we have to prioritize your double bond or your triple bond? Kasi, kailangan mo sila numberan. Okay? Yung sa parent chain natin, may number siya. May locant yung parent chain. Di ba dati substituent lang yung may locant? Ngayon, maski yung parent. We have to indicate to which carbon can the double bond be found. No? So, doon natin kailangan sabihin kung nasan yung double bond. Kasi pwedeng nandito yan, pwedeng nandito, dito. Okay? So, saan nag-start yung ating double bond? So, let's start from the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, anong number siya nag-start? Sa 1. So, ang kanyang magiging pangalan will be 1 hept in. First carbon, andun yung double bond. Hept, 7 carbons in kasi may double bond. Okay? Kunwari, paano kung nandito yan, sir? Saan nag-start yung double bond? 1, 2, 3. I did 3 heptene yan. Okay? So as you can see, maraming possible places yung double bond. Okay? So you have to be careful. You have to indicate kung nasan yung double bond. Paano naman kapag ring? Alright, let's have letter B. Okay. Teka lang. Okay, so ganito. Pag ganito naman, kailangan yung numbering kasama yung double bond. Okay. Yung numbers 1 and 2, kailangan i-enclose niya yung double bond. Okay? So, pwedeng ganito yan. 1, 2,
3, 4, 5. Pwedeng ganon. Pwede rin naman na 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, basically, kailangan ipitin mo sa double bond yung 1 and 2. Okay, so I mean yung numbers, kailangan iniipit niya yung double bond. Kailangan sandwich siya doon. Hindi pwedeng hindi. Okay? So, between 1 and 2, andun yung double bonds. So, ang parent chain natin, since sa carbon 1 siya mag-start, so that will be cyclopentene. 1 cyclopentene. Kasi again, sa first carbon parate mag-start ang double bond. Ngayon, substituent yung problema. May 4 kang methyl. So, may 4 kang methyl. So, trimethyl yan. Pero, anong numbering yung pipiliin mo? Is it the 144 or the or the 244? Siyempre, yung lowest yung mananalo, 144. Okay? So, hindi 244 yung pipilian, 144. So, yan yung kanyang complete name, 144 trimethyl 1-cyclopentene. Again, yung double bond is a sandwich between 1 and 2 kapag cyclic compound. Then yung substituent, piliin mo na lang yung lowest number na kaya, depending on the rotation ng inyong counting. Let's have letter D. I mean letter E and F. May triple bond yan. So let's do it. Letter E. 1 carbon, 5, 6, 7. Teka lang. 1 plus 5, 6, 7, 8. So 8 carbon to. However, the triple bond can be found at the last 2 carbons. No? The 7th and the 8th carbons. So, gawa ka muna ng zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, yung 8 carbon, since may triple bond doon, hindi mo pwede gawing ganyan yan. Ikis yan. Ano gagawin? Di ba sabi ko kanina, straight line kapag may triple bond. Ito mas okay to. Hindi pwedeng i-bend ang 180 degrees. Magagalit yung electrons. Okay? So, kailangan naka-straight line kapag may triple bond. Kailan lang pwede mag-zigzag uli? Single bond and double bonds. No? Ano pangalan na ito? Okay, suburahin ko na to. So, ano pangalan niya? So, syempre, start ka kung nasan yung triple bond. Priority mo yon. So, start ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. By the way, mapapansin mo, kunwari, ganito. Ilang carbons yan? 4 na carbons yan. 1, 2, 3, 4. Okay? Kaya tingnan nyo, nilalagyan ko ng spaces yun sa triple bond. To emphasize na may carbon doon. Makisipin nyo, 1, 2, 1, 2, 3. Hindi ganun ha. Kada dulo ng triple bond, before and after, may carbon doon. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay? So, may tig-carbon doon sa kada dulo. Ayun na, be careful lang. Baka magkamali ng bilang. Doon pa madali. So, sa first carbon, nag-start yung triple bond. So, this will be 1 octine. Ine kasi may triple bond. Okay? Etong letter G, actually naiinis ako sa drawing ng textbook kasi mali. Kailangan naka-straight line yan. Tapos saka mo siya i-connect doon. Rayaan mo na. Nung nakita ko to, sabi ko, ano ba yan? Gigil lang, gigil. Kasi mali eh. Okay, sabi na. Paano natin ito papangalanan?
Cyclic to. So, ilang carbon to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 carbons. So, this is cyclodecyne. Cyclodecyne ang pangalan niya. For this compound, hindi mo kailangan pangalanan kung nasan yung carbon. Nasa first, nasa second, nasa third, it doesn't matter kasi anywhere you place it, ang kanyang substituent number o ang kanyang locant ay magiging 1. So, it doesn't matter kung saan mo ilagay yan. Okay? So, yan. Cyclodecyne lang yan. Let's have this letter K. Ang letter K, ang drawing dyan ay ganito. Okay, so CH2, 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 C, double bond, CH2, CH2, CH2. Okay, so ito yung CH2s, ito yung CH2s, ito yung C double bond, CH2. Okay, di ba important yung parent chain? Sabi natin sa alkane, yun yung longest chain. Pag alkene, hindi yun yung longest chain. Dapat longest chain yan kasama ang double bond. Kasi baka isipin nyo, sir, ito yung longest chain. Oo, longest yan. Pero hindi yan alkane. Alkene yan eh. Pati alkyne. Ganun din, no? So, kailangan, sa pag-identify ng longest chain, kasama ang double bond. So, important sila. Kasama yung triple bond, yung double bond. Saan ako mag-start mag-number? Hindi syempre dito sa may double bond. No? Kung saan malapit yung double bond, doon ka mag-start. Okay? So, my parent chain is 1 pentene. Parang shampoo lang na. So, sa aking substituent ay 2 propyl. Kasi tatlong carbon, 1, 2, 3. So, yun yung pangalan niya. 2 propyl, 1 pentene. Okay? So, ganun yung naming. Ngayon, proceed naman tayo with the drawing. By the way, may binilugan ako dito, letter D. Mali kasi yan. Mali yung textbook. Hindi nila na-proofread. No? So anyway, kwentuhan ko kung bakit ito mali. No? Sasagutan natin tong A to D. Tapos kayo na bahala sa iba, syempre. Okay? So, letter A, trans. Paano yung trans dito? Sa alkane, sabi natin, pwede tayo gumamit ng solid and wedge. Solid wedge and dash wedge. No? Yung solid yung ganito. Yung dash yung ganito. So, sa alkene, hindi yan gagawin. Bakit? Kasi ang basis ng ating cis and trans ay depende sa double bond. If your priority groups are on the same side, okay, ng double bond, so ito yung double bond, priority group 1, priority group 2, pag pareha sila nasa side, yan ay cis. Kapag ang priority groups mo ay nasa opposite sides ng double bond, okay, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba, yan ay trans. Okay? So, cis, kapag nasa same side, pwedeng parehas nasa taas, parehas nasa baba. Pag trans, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Okay? So, ganun yung cis and trans isomerism for alkene. Yung alkyne, wala yung cis and trans. Kasi triple bond, linear yan. Okay? So, wala siyang isomers. No? Okay? So, sige. So, let's do letter A. You draw your parent chain muna, the 3-hexene. Hexene, so 6 na carbon. Let me draw it bigger. On the third carbon, 1, 2, 3. Then yung double bond. The second carbon, I have my methyl. At kailangan siya ay trans. Ngayon, tignan mo to. Ito yung double bond mo. So, ito yung double bond mo. You check kung yan ay cis or trans. Paano po ba nalalaman yung priority groups?
Okay, so ganito. Hatiin mo yung double bond. Yan, hatiin mo siya sa gitna. So, ito yung left, ito yung right. Okay? So, gagawin mo, check mo kung ano yung priority mo sa left. Ang nakadugtong dito na isa ay hydrogen. Kasi may tatlong bonds yung carbon na to, di ba? Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin may isang hydrogen dito. Hindi lang pinapakita. Same as this one. Okay? Masyado makapal yung aking device. Yan. Okay. So ito, hatiin mo yung double bond sa gitna. Yung ito yung left, ito yung right. Hanapin mo yung priorities. So sa carbon na to, may tatlong bond. So isa ay hydrogen. Same as this one. Ano yung priority groups? Yung maraming atoms. Okay? Maraming atoms, yung mabigat na atom. Sino yung malaking atom dito? Maraming atom. Sino yung mas mabigat? Yung H or ito? Siyempre, ito. So that's your priority group sa left. Sa right side, ito yung priority mo. Okay. So, burahin natin yung border. What can we say? Your priority groups are on the opposite side of the double bond. Yung isa nasa taas ng double bond, yung isa nasa baba ng double bond. So, basically, this is the trans isomer. If you may ask, ano kaya yung itsura ng cis? So, basically, sa cis, they're on the same side. So, ganito yung may itsura kapag cis. Ito yung double bond, para silang nasa taas. Pag trans, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Okay? Ganun lang. Ayun na yun. Tapusin na natin ang ating paghihirap. Reactions. Ang reactions ng ating alkene and alkyne, they are similar. However, we will focus on the alkenes. No? Ano yung mga reactions with alkenes? Apat yan. So we have the halogenation, the halogenation, the acid catalyzed hydration, and finally the reduction, or the reduction lang. Hydrogenation pala. Okay? So, isa-isahin natin yan. Pag sinabing hydrohalogenation, from the word itself, may hydro, may hydrogen, may halogen, or X. Yung X mo, pwedeng ano yan, chlorine, bromine, iodine. Okay? So, yung fluorine, pwede rin, pero hindi siya mostly nagagamit. Okay? Kasi yung reactivity ng fluorine masyadong wild, no? So mahirap siya gawin sa lab. So ang pwede gawin madalas ay yung kay chlorine, bromine, and iodine. Okay? So basically, ang hydrohalogenation is a reaction with alkenes wherein idadagdag mo yung H pati yung X. Okay? Mamaya pakita ko kung paano ginagawa yan. Halogenation, this is molecular halogen. Ano yung mga molecular halogen? Br2, Cl2, I2. Yung F2, pwede rin, yung fluorine gas, pero hindi siya masyadong ginagamit. What is acid catalyzed hydration? From the word hydration, maglalagay ka ng water. H2O sa iyong alkene. And since may catalyst yan, acid catalyst yan, gagamit ka ng sulfuric acid or just H+. Kailangan kasama yan. Kasi pag wala yan, walang mangyayari. Walang reaction. Excuse me. Kasakit ako lately. Ano mo yun? Pag yung weather. Wala namang COVID siya. Sarap-sarap ng pagkain.
Okay, pero yung monitor, if ever magkaroon kayo ng fever this period, i-monitor nyo yung temperature nyo parate. For example, yung akin naka-monitor dito. Ayan, bulaga. So, simula kahapon, hindi, nung Sunday, ayan, minomonitor ko siya. Ganun lang. Ayan. So, ganun gawin nyo ha. Kasi mamaya, pag kayo nawalan talaga ng panlasa, ay, kabahan kayo. Mag-track na talaga kayo. This will help your doctor if ever. Okay, so ganun lang. Nakabili ako ng thermometer sa Shopee dati, no? Ano lang, 50 pesos lang. Kasama shipping fee. 45 yung shipping fee. Tas 5 piso itong thermometer. Discounted eh. So, ganun ha. Every time you have fever, monitor nyo. Pag nawalan kayo ng panlasa, nagkaroon kayo ng symptoms ng COVID, alam nyo na, punta na kayo sa ospital and have yourself tested. Ako naman, hindi naman ako nawalan ng panlasa. Sarap-sarap ng ng calamansi juice iniinom ko kahapon. Okay? So, yan. So, hydrohalogenation, HX ang madadagdag, wherein yung X ay chlorine, bromine, iodine, no? Ang halogenation, molecular halogens ang idadagdag mo. Acid catalyzed hydration, water with acid catalyst, sulfuric acid or hydronium ion. Okay lang yan. And the reduction, hydrogenation, hydrogen ang ilalagay mo with metal catalyst such as platinum. Okay. So, yung mga catalyst, important yan. Kapag wala niyan, hindi gagana yung reaction. Okay? So, yan. So, usually, we do it with reaction mechanism. Kung maalala nyo yung video, kung napanood nyo na, no? Ibang ginagawa ko doon is, kunwari, ganito. Sabi ko doon, yung double bond will attack the hydrogen. Okay? This bond will be given to bromine para magkaroon siya ng electron. So, that will give you this molecule. And may carbocation tayo dyan. Then your bromine will attack this one, giving you the final product, this, no? Diba ganun ginawa ko sa video? Ngayon, hindi ko gagawin yan. Okay? So, ganito kasi talaga yung org-chem, no? Meron tayong mga mechanisms such as this one. However, just for the simplicity of this course, para mapadali na yung buhay natin, kasi baka mamaya you focus too much on this and then you forgot everything else. GG kayo doon. Okay? Mas importante lahat, no? Kaya huwag kayo mag-focus masyado sa isang topic. Kaya yung aking reaction mechanism, hindi ko na siya isasama. So basically, sasabihin ko na lang kung saan mapupunta yung atoms. Okay? Pero ganito dapat yung org-chem. Anyway, kung gusto niyo ng ganyang klaseng org-chem, punta kayo dito sa aking, sa YouTube channel ko. Andun yung, sa playlist natin. Andun may mga videos ako ng org-chem tutorials. No? Ayan, mga org-chem. Ayan, yung mga ganyan. Itong mga ganap ko dito sa org-chem na to, full discussion talaga yan ng mechanism. Na, kung gusto niyo makita, bigyan ko lang kayo ng preview. Sabay yung discussion namin dito last time. Hindi ko pa pala na-upload. Or na-upload ko na. I don't know. I'm confusion. Teka lang. Okay. So, di ko makita. Ako na ito, chapter 8. Ito yung aming reactions eh. Skip lang natin ha. So, kung gusto niyo manood ng full org-chem tutorial, 6 hours per week yan. So, 6 hours per week yan, nakakatamad na. Oopsie. Bigyan ko kayo ng mechanism style. Ito, kunwari.
yung ginagawa namin dito. Okay. Okay. So, masyadong detailed kung mapapansin nyo. So, ayoko na gawin yung ganyang ka-detailed, no? Siyempre naman, ang dami-dami natin na discuss this sem, di ba? Pahirapan pa ba natin sarili natin? Wag na, no? So, simplihan na lang natin. Kung saan na lang mapupunta yung atoms, yun na lang. Okay? So, ganun. Ngayon, saan nga ba mapupunta yung mga atoms nito? Saan mapupunta yung H? Saan mapupunta yung X? Saan mapupunta yung dalawang Br? Ay, yung dalawang halogen? Saan mapupunta yung H? Saan mapupunta yung OH? Pati saan mapupunta yung dalawang H2? Okay, so there's this thing called the Markovnikov addition. Markovnikov. Okay, Markovnikov addition. So basically, sabi nito, sa double bond, di ba may dalawang carbons doon na may double bond, di ba? Bibilangin mo kung gaano karaming hydrogens ng isa at ng isa. Then you will compare. Sino pa yung pinakamaraming hydrogen sa dalawang carbon na to? Ang mangyayari is yung hydrogen always kakabit sa carbon with the most hydrogen. Yung kasama ng hydrogen, such as halogen, OH, no? Doon siya mapupunta sa kabilang side. Okay? So, ano ulit yung mangyayari sa Markovnikov addition? Yung hydrogen natin, sasama siya sa carbon, sa double bond na maraming hydrogen. Okay? So, doon siya kakabit sa carbon na maraming hydrogen. Yung inyong kasama ng halogen, ng hydrogen, which is halogen or OH, hydroxide, doon siya kakabit sa side na isa, yung wala masyadong hydrogen. So, yun yung Markovnikov addition. So, let's try some examples now. Ba't may sagot na to? Yan. Wala kayo nakita. Dagdagan ko pa to. Okay, so let's have this one. Okay, so let's have this one. Ayan. Saan mapupunta yung H? Saan mapupunta yung I? So, tignan mo yung double bond. May dalawang carbon doon, di ba? Bilangin mo yung hydrogens nila. Ilan hydrogen dito? Wala. Bakit walang hydrogen dyan? Kasi may apat na bonds. 1, 2, 3, 4. Apat na bonds na yung meron. So, wala nang room for hydrogen. Etong nandito sa dulo, ilang hydrogens pwede dyan? Dalawa. May dalawang bonds, so dalawang hydrogen pa pwede. O, saan pupunta yung H? E di dun, sa side na to. Okay? Dito siya mapupunta. Ang tanong, saan mapupunta yung iodine? E di dito sa dulo, yung walang hydrogen. Okay? So, yun yung sinasabi ng Markovnikov addition. Yung H mapupunta sa atom ng carbon na maraming hydrogen. Yung iodine, mapupunta siya dito sa side na to, yung wala masyadong hydrogen. So, kapag itong iodine dumiretso dito siya kumabit, ganito magiging itsura ng product. Okay? So, yun yung itsura ng product. So, this will be 1 iodo, 1 methyl cyclopentane. Okay? So, yun yung magiging product niya. From, cyclopentyl methyl, So, may ganito na yung kanyang compound. So, basically, mawawala lang yung double bond, buburahin mo yan. Yung hydrogen, kahit di mo na ipakita, Basta alam mo nandun siya. Doon siya nadagdag. Tapos yung iodine,
Ilalagay mo siya sa carbon atom na wala masyadong hydrogen, which is this one. Basically, gagawa ka lang ng panibagong bond. Tapos lalagay mo yung iodine. Yun na yan. Okay? So, isa pang example tayo. So, let's have this one. Letter A. Lakihan ko na lang yung drawing. So, this is the hydrohalogenation. Dito yung double bond. Ito yung carbon na isa. Ito yung carbon na isa. Saan mapupunta yung H? A or B? 1, 2, 3, 4, 5 sa A. Okay? So, sa A yung sagot. Bakit? Yung H, mapupunta siya sa carbon na maraming hydrogen. Ilan yung hydrogen dito? Isa. May tatlong bonds. 1, 2, 3. Ibig sabihin, pwede pa yung isang hydrogen dyan. So, doon kakabit yung H. Kasi dito, wala nang hydrogen dito. Ilang bonds meron dyan? 1, 2, 3, 4. So, wala na matitira. So, dito talaga mapupunta yung hydrogen. Okay? Oopsie. Okay, so dito mapupunta yung hydrogen. Hindi mo na kailangan ipakita. Yung Cl na lang yung kailangan mo ipakita. Dito siya mapupunta. So, you create another bond with Cl. Okay? So, yan yung ating compound. Papangalanan mo yan, syempre, yung kinakailangan. Pangalan yan ay 1-chloro, 1-ethyl cyclopentane. Okay? So, yan. So, ganun lang. Basta alam mo kung saan pupunta yung H, saan pupunta yung Cl, yung Br, yung I, you're good to go. Yung pag-add ng H, di mo na kailangan ipakita. Okay? So, okay na yung ganyan lang. Let's have this one. Letter D. Ito, HCl. Ito yung dalawang carbon. Saan pupunta yung H? Dito or doon? Siyempre sa CH2. Obvious naman, dalawa hydrogen doon eh. Ito, walang itong hydrogen. So, dito pupunta yung H. Dito mapupunta yung Cl. No? So, dyan kakabit yung Cl. Dito kakabit yung H. So, if I'm going to draw that, let me redraw this pala. So, bale, dito mapupunta yung H sa dulo, dito sa gitna yung Cl. So, basta alam nyo lang kung saan pupunta yung atoms, pwede na kayo magbuhay. Okay? So, yan. So, dito kakabit yung Cl. Parang ito yung nasa quiz nyo. Malay nyo. Hindi nyo sure. Okay? So, basta ganun lang. Basta alam nyo kung saan pupunta yung atoms, goods na kaya. Okay? So, that's the hydrohalogenation. The next reaction would be halogenation. So, basically, that's the addition of Br2, Cl2, I2. No? Pwede rin F2. Ang tanong, magma-Markovnikov addition ka ba dito? No need. No? Kasi tig-isa sila. Yung double bond mo, tig-isa silang malalagyan ng halogen. Let's have this again. This molecule. Alright, lagyan natin yun ng Br2. Ang mangyari dyan, yung dalawang carbon na yan, magkakaroon ng tig-isang bromine. Isa dyan, isa dito. Kunwari, ito. Lagyan natin yan ng iodine. Ganun din. May isa dito, may isa dito. So, tig-isa sila. So, same lang. Okay? So, yun lang yan. Yan na yan. Okay? Ano yung next one? Acid catalyzed hydration. So, keep in mind, kapag acid catalyzed hydration, kailangan water plus the catalyst acid. Sulfuric acid or H+. So, kailangan kasama talaga to. Kasi kapag hindi mangyayari yung reaction. Okay? So, let's do that. Let's have this one. Ano meron sa H2O? May H, pati may OH na.
So yung H, alam natin saan kakabit yan? Sa carbon na maraming hydrogen. Yung OH, kakabit yon sa opposite carbon. Okay? And so basically, split mo lang yung H2O mo into H and OH. Tapos alamin mo kung saan sila pupunta. So in this double bond, asan kaya kakabit yung H? Sa taas or sa baba? Isip ko parang ako si Dora, no? Tatanong ako, tas 5 minutes na hinto, tapos sasagutin ko na. Ganito pala yung feeling ng maging Dora. Okay. So, yung H, dito mapupunta siya sa baba, no? Dahil dito maraming hydrogen, doon wala yung hydrogen, no? 4 na bonds yung meron dito. 1, 2, 3, 4. Dito, 3 lang. So, ibig sabihin may isang hydrogen dito. Dito, wala. So, ibig sabihin yung H dito kakabit sa baba. Yung OH dito kakabit sa taas. So, ano yung drawing natin ng product? So, ganito. So, ito yung methyl group, andun pa rin. Pero yung OH, madadagdag siya dito. Doon siya kakabit. Okay? So, buburahin mo lang yung double bond, papalitan mo yun ng OH dito. Yung H hindi na kailangan ipakita. Basta andun yun. Okay? So, ganun lang. Ito palitan natin. Kung kunwari, ano to? Acid catalyzed hydration. Ito. Saan kakabit yung H? Saan kakabit yung OH? Ang sagot ay kahit saan. Bakit? Parehas yan ang dami ng hydrogen. Isang hydrogen dito, isa rin dito. So basically, kahit saan, okay lang. So pwedeng dito yung H, pwedeng dito yung OH. Okay? So elsewhere, okay lang. Okay? So ganun yung mangyayari ha. Kapag parehas lang yung dami ng hydrogens, kahit saan pwede ilagay. Okay? So yun lang. Ito, palitan natin ng H2O. Saan kakabit yung H? Dito or dito? Taas, baba? Sa baba, no? Bakit? Lobat na yung pencil ko. Bakit siya sa baba? Kasi dito maraming hydrogen. Isa. Ito wala. So dito talaga yung hydrogen. Dito yung OH. Okay? So ganun. And lastly, ang last reaction ay hydrogenation. Basically, mag-add ka lang ng hydrogen. 2 hydrogen atoms with a platinum catalyst. Pwede rin nickel. So ano na mangyayari doon? Yung iyong alkane, yung iyong alkene, maging alkane. This also works with triple bonds. Yung alkyne, magiging alkane. No? So ano na mangyayari dito? Buburahin mo lang yung mga double bond. Yan na yun. Bakit? Kasi ito madadagdagan ng hydrogen. Ito rin madadagdagan ng hydrogen. No? So during the process, mawawala tong double bond. So ganun lang mangyari. Buburahin mo lang yung double bond. No? O kunwari, ito. Ang kunwari, ayan. So, ano magiging product niyan? Basically, burahin mo lang yung mga double bond, pati triple bond, no? Okay? So, buluhin mo lang yung excess bonds. Gawin mo siyang single bonds lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pala yun. 8. Ano ba yung numbering ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, so 9 na yan. So, ganun lang nangyayari. Yung mga double bonds, pati yung triple bonds, mako-convert sila into single bond, no? So, that's the hydrogenation reaction. And that ends our review class ngayon, no? So, by next meeting, we will continue with benzene, which is chapter 6, no? Pero for now, I believe we can start answering the quizzes na, no? Don't worry, madali lang.
Kaya siya in 3 minutes. Kasi ginagawa ko every after quiz nyo, nagtitry ako. Naka 3 minutes naman. So, yan. Ayun, so kayang-kaya nyo yan. Okay, so basta ganun lang. Ang tip ko lang, basta alam nyo kung saan atom pupunta yung atom, you're good to go. Okay? So, I'll see you again on Thursday. No? Ay, by the way, mag-ingat kayo kasi may bagyong paparating. Let me just show this one. Ito yung bagyo natin. May mantani muna ako ngayon. So, around Thursday, babatukan na naman yung Pilipinas. Sa batok na naman siya dadaan. Okay. So, ito yung ating Central Luzon. Nandito tayo sa Metro Manila. At least, hindi siya dito sa Bicol dadaan kasi kawawa naman yung Bicol, no? Ilang beses na sila nadaanan ng bagyo. Pero ang kawawa naman, tayo naman, no? So, you have to be careful kasi starting on Thursday, around Wednesday, Thursday, ma-feel natin yung bagyo. Okay, then magla-landfall yan sa Region 3. So, most likely, signal number 4 na naman sa atin, no? Or signal number 3. So, yan. Be careful lang kung kailangan nyo na maglaba na kayo, no? So, ganun lang. Again, be careful. Bagyo na naman. Baka mamaya magkasakit kayo. So, yan. Stay safe lang. So, that yung pinsala ng bagyo, mangyayari siya in midnight. Dadaan siya sa Polillo Islands. Nagla-landfall sa alas 5 ng umaga. Then lalabas by alas 12 ng tanghali. Mabilis lang naman, pero mamaya malakas yung ulan eh. So, ingat lang tayo. Okay? So, yun lang. So, basta yun lang yung tip ko sa Orcam. Basta alam mo kung saan atom siya kakabit. Good ka na. Okay? Yung names yung rules sa naming, ulit-ulit lang yun eh. May modification lang, di ba? Pag alkene, kailangan yung double bond yung priority. Pag alkanes, substituent yung priority sa numbering. Okay? So, ganun. Okay? So, for chapter 6, we will do that on Thursday. Reactions of benzene. So, madali na lang yun. Puro reactions lang gagawin natin. So, kaya yun gawin in one meeting only. Okay? And, yeah. So, I'll see you on Thursday. So, mag-iingat parate and stay safe. Bye-bye.